foreigner to get a loan to purchase investment property. U.S. land law is very important. So we will package, depend on the client need. So we will look out the situation, we give them the professional review and then suggestions so sometimes we can help out the situation. 저희 회사는 얼바인의 굉장히 이제 중심부에 위치해 있습니다. 얼바인 시청에 가까이 있고요. 위치상으로 보면 바랑카랑 컬버의 교차로가 있는 데 있어요. 근데 이 저희 회사 바로 옆에 있는 여기가 레스토랑이에요. 와, 근데 오늘 하늘의 이 구름 실화입니까? 역시 캘리포니아의 하늘 너무 예쁘죠? 저희 회사 바로 옆에 있는 이 공간은 아일랜드 햄버거집이 있던데요. 이 아일랜드 햄버거집은 칼스베드에서 시작해서 지금은 캘리포니아랑 아리조나 전역에 걸쳐서 한 40개의 매장이 있다고 합니다. 굉장히 이제 많은 매장을 갖고 있는 곳인데 저도 미국에 왔을 때 여기 햄버거집 자주 갔었는데 햄버거가 정말 커요. 하나를 다 먹기 너무 힘들 정도로 굉장히 이제 큰 햄버거고 또 분위기가 약간 하와이 해변가에 와 있는 것 같은 그런 느낌을 드는 인테리어를 많이 하는 곳이에요. 안타깝게도 이제 저희 회사 옆에 있는 이 매장은 문을 닫았어요. 그래서 지금은 여기에 재패니스 레스토랑이 들어오려고 준비를 하고 있어요. 원래 여기 Coming soon Japanese 여기 써있네요. 네, 저기 레고 써있죠? 저기 재패니스 비비큐랑 야키도리 바, 와 맛있겠어요. 또 저희 회사 옆이니까 아마 앞으로 단골이 될 것 같은 그런 레스토랑인데 그래서 이곳을 이제 이곳 오너분이 식당 하실 오너분을 저희가 도와드렸어요. 그래서 이곳을 렌트하게 도와드렸는데 지금은 이제 공사를 하고 있습니다. 이 건물은 얼바인에 흔하지 않은 이제 얼바인 컴퍼니에 소유되지 않은 건물 중에 한 곳입니다. 안녕하세요. 얼바인 리얼터 제시입니다. 오늘은 특별한 저희 팀원을 소개해드리려고 같이 여기 모셨어요. My name is David. Yeah, I used to be a Bank of America VP as the business banking side for over 10 years. So I come from the banking side. Now I specialize in commercial, real estate, and residential both together. So depend on the the buyer, resident, U.S. citizen, or foreigner. If the foreigner, they still have it just made a little bit more down payment, at least like 35 to 50% of down payment, you still can get a loan from the bank. There are tons of bank in U.S. that they can support that, helping foreigner to get a loan to purchase the investment property. But if you are a resident and U.S. citizen, and you can more than welcome to using the SBA, which is owner occupied. 10% down payment, you can buy the property. SBA, the rate will be a little bit lower because the government try to help out the business. Investment, that will be a little bit higher. Should be 1 to 2% more. Right now, we're looking at about 6%. Oh, okay. Yeah, 6% to 7%. That's pretty similar to the residential loan. Not much different. Depend the term, and also the bank will also need to look at the location of property. Depend on what kind of a business they're trying to acquiring or buying, all that. It's very different than Asia because the U.S. land law is very important. So land law design, you can be own the store or no. So every time they need to submit whole package, resume, and also your business experience and your management experience and then your brand. Like you already have a brand here. Sometimes every company that require you to already have a store in California, and then they can open a second location of Irvine company. But sometimes we will package, depend on the client need. So we will look out the situation, we give them the professional
review and then suggestion. So sometimes we can help out the situation. 그래서 얼바인에서 비즈니스를 하실 때는 이 얼바인 컴퍼니가 대부분의 이 상업용 건물을 소유하고 있기 때문에 이 렌트를 비즈니스를 시작할 때 먼저 어떤 업종을 할 것인지도 굉장히 잘 선택을 하셔야 돼요. 그래서 이런 음료나 아니면 먹을 것, 레스토랑 같은 업계의 비즈니스를 하시려고 하면 기존에 이미 쇼핑몰에 있던 데서 시작을 하셔야지 수월하게 렌트 계약을 시작해서 비즈니스를 하시기 좋고요. 만약에 내가 새롭게 이런 음식이나 레스토랑 사업을 얼바인에서 한다 그러면은 얼바인 컴퍼니에서 승인하는 절차가 오래 걸릴 수 있기 때문에 이 점을 염두해 주시는 것이 좋습니다. 그리고 얼바인에도 사실은 얼바인 컴퍼니가 소유하지 않은 빌딩들이 있기는 있어요. 저희가 지금 최근에 판매하는 건물은 제가 지난번에도 소개해드린 우드브리지 호수 바로 옆에 있는 현재 핫팟을 팔고 있는 것인데 이곳도 지금 많은 오퍼를 받아서 곧 계약에 들어갈 것으로 보입니다. 근데 이 빌딩 같은 경우는 빌딩 자체도 독립적으로 되어 있고 또 호수가 얼바인의 유명한 호수가 옆에 있기 때문에 위치도 좋고 이 빌딩 주위로 굉장히 넓은 파킹plat이 있었기 때문에 많은 분들이 정말 많은 분들이 저희한테 문의를 주셨었거든요. 그래서 이렇게 얼바인에 가끔씩 나오는 얼바인 컴퍼니에 속하지 않는 이런 빌딩을 구매하려는 생각이 있으시면 또 미리 저희한테 알려주시면 다음에 나올 때 알려드리도록 하겠습니다. Easier way is buying the existing business. Specifically, like there's a business already in the mall or in the Irvine company, and then we help them to buy the business. That's an easier way to get into the business in US. That's an easier way. Landlord want to see you want to continue the concept, or you want to change a different concept. So everything you need to change, you need to submit the package for landlord to review. If the landlord approve, then you can use. The easier way you can get into the business is just continue the concept. And once you continue the concept, if you don't like the concept, you can change it after. That's easier to change. Yeah, if you like in the beginning you want to change the concept, very hard to get in. I see. But if you get the business already, continue run a few months, and you think the concept doesn't fit, then maybe you can change the concept. If that's a restaurant or cafe, more likely will be keep the same concept. Industry. Yeah, and then because if you want to sell clothing, or that's the retail, and retail is easier to find a space. But if you talk about the restaurant or cafe or tea, that's hard to get in. It's a health permit, and there's an inspection, and also the fire department, have to pass the inspection, everything. So because the U.S. have a very strict the policy, law to protect everything else. All the permit required to start a restaurant business or cafe, tea business. If you purchase the business, it's easier. Right. Because if you want to start a brand new, you maybe need to wait for a permit, and you need to submit a plan check, everything. Like maybe take about 6-8 months, and then wait for city approval, health, and then fire, everything approved, then you can start it. Usually 10 months after. So then you pay for the rent, and pay for a few months rent, and the renovation costs, construction costs, and then wait for 1 year. Time. So time, money, you have to spend it. If you're buying a business, you're saving probably the time, and also this already have all the permit ready. Irvine is owned by Irvine company. Still have some more, it's owned by the private. Based on my banking experience, we actually deal a lot of a case. We know what's going on for landlord and what's going on for the commercial side. So you need an experienced banker to help to manage and helping to support you. It's good. I have you. Yes. 그래서 이렇게 얼바인의 새로운 소식 또 듣고 싶으시면 제 채널 구독, 서브스크라이브 잊지 마시고요. 그리고 좋아요, 댓글 남겨주시면 저한테 큰 응원이 되니까 잊지 마시고 궁금한 점을 남겨주셔도 좋고 아니면은 영상을 보고 생각난 점이 있으면 댓글로 남겨주셔도 좋습니다. 그러면 저는 다음에 또 얼바인의 새로운 정보와 소식 가지고 찾아올게요.